Hola, mi nombre es Caitlin Fire y eso es mi identity text. Si puedo elegir una palabra para describir mi enseña, es apoyo. Cuando estaba creciendo, fui a una gran escuela primaria, se llama Fox Ridge. Tuvimos el privilegio de obtener una gran cantidad de fondos a través de impuestos de la comunidad para tener maestros mejores, buenos salones y materiales para aprender mejor. Hice conexiones increíbles con amigos en esta escuela que han durado toda la vida. This was the last day of my senior year. All of my old classmates from Fox Ridge and I met up to take this picture on our old playground at the school that we used to play at. If you couldn't tell, it's the same playground from the last picture. If you didn't notice, aquí es la misma chica que jugué con as a kid. Encontré a mi mejor amiga en esta escuela. This is the friend that I go to for everything. Hemos sido amigas desde kinder. No solo escondí a mis mejores amigos en esta escuela, escondí a maestros que me dieron apoyo, like Miss Sherrick. She was my 4th and 5th grade teacher, and probably the best teacher I ever had, which is hard to say because I had a lot of good teachers. No solo me dieron apoyo, ella me inspiró a llegar a ser una maestra. Miss Sherrick showed me just the kind of teacher that I wanted to be. She came to mi graduación and we still catch up over lunch every year. No puedo esperar para tener conexiones como estas con mis propios estudiantes en el día. Personalmente, no tengo ningún socio política que me afecta malo. Puedo votar, ir a la escuela y tengo privilegios porque del color de mi piel. No necesitan preocuparse dónde está mi comida también. Tengo una buena vida. However, I know that my future students are going to have to deal with many policies that affect them in a negative way. One of the hardest days of student teaching for me in high school was when I found out that one of my students in the class was being deported. Sus padres y él vinieron a América ilegalmente. Alguien se enteró y los denunció. Todos sus compañeros de clase estaban tristes, pero también tuviste miedo. Muchos pueden tener el mismo destino si alguien los denunció. I know as a future teacher of these students, I'm going to need to be prepared for things like this to come up. It's inevitable. Although I never want it to happen to any of my students, I still do need to be prepared for the worst, just like my CT was. Mi CP estaba muy preparado por eso. Ella tuvo libros por él y she packed a backpack for him to bring to Mexico. Ella conocía las escuelas allí en Mexico no están tan bien como las escuelas aquí in America. She didn't want him to lose all the great progress he made here in America. I identify as a white, Christian, English and Spanish-speaking female. I'm heterosexual, and ethnically I'm Polish and German. I have a picture here of my boyfriend showing that I'm heterosexual. Es muy común por personas que eran cristianos a ser heterosexual. También es muy común por personas polacos y alemanes para ser cristianos. Aquí tengo una foto de mi First Communion. Es una gran celebración en mi iglesia. También tengo una foto de en una vestida tradicional polaco. My grandpa got me this dress and I used to love wearing it. It's a traditional celebration dress and I would never take it off. Ethnically, I cannot identify as Latinx. However, I puedo hablar español, así identifico con la Latinx comunidad, con el idioma y la cultura. Muchísimos de estudiantes que serían Latinx en el futuro. Así necesito aprender mucho de esta identidad para aprenderlos efectivamente. Ahora está tiempo por un examenito. I really like including quizzes in my multimodal presentation, so here we go. ¿Qué es el nombre de mi escuela primaria? What is the name of my elementary school? La respuesta es Fox Ridge, or the answer is Fox Ridge. ¿Qué hice en el final día de escuela secundaria? What did I do on my last day of high school? La respuesta, tomé una foto con mis viejos compañeros de clase. Or the answer is I took a picture of my old classmates. ¿Qué es el nombre de mi maestra favorita? What's the name of my favorite teacher?
Respuesta es Miss Sherrick, or the answer is Miss Sherrick. ¿Qué es una cosa que tengo más miedo con mis estudiantes futuros? Or what is one thing I'm most worried about with my future students? La respuesta es leyes de inmigración, or the answer is immigration laws. ¿Cómo identificar étnicamente? Or how do I identify ethnically? Respuesta polaco y alemán, or the answer is Polish and German. El fin. Gracias por su tiempo. The end. Thank you for your time.